I don't want na Vice Chairman, the Council of Elders of Maa, Meusininye, Irona Ponelikyo, Rigidoi. Karibu. Endo ashokinga. Eno wabwa Jerusalem Shomogura Yola Malaga Namanyata. Wiki Yola Malini Bogi Asujua Lota Izini Odua. Eno wagi Iti Lamala. Lega Sakanta Lungu. Nenga Yabanta Langa Mene Deba Nesia Yola Mala. Pegi Yabama Soya Uwe Yoga Na. Kore Desia de Beka Dolly. Hama Rasia de Kore Nebu Kutse. Nalo Monore ni Woshokija Ngai. Karibuni oleng lomon pookin. Kiti ene dangala jamanya dorngeshet. Kijo kintai pookin karibuni. Kayieu taake na rishata ajo emorokinoto. Ore taa enai edukuya naa kang'as ashukoki Enkai enashe sapuk tenkaraki ena olong. Amu enkolong ena sidai nikitaanyutua terishata naado. Neitabawua yiok Enkai kinyor neitabau yiok Enkai kiyieu. Neeku Enkai ashukoki enashe. Ore taa eton eitu airo ekesipa taadoi ore kuna arn naalimu olelem Lovely County Commissioner, viongozi na MCA wanaripokelewa Mheshimiwa Dato, tunafurahia yuko pamoja nasi hapa. Aipot Mheshimiwa wale samande niwe na rishata ainye itombereki emairoko sii ena kirorokinake olai naisisiye solei ashoni ata. Hii ni miaka karibu 40 wengi wetu wao kusaliwa katika wakati Ndulele section ikikatwa, na hizi viwango 7 za education 7 ambazo ziko eneo ya Ndulele zikipatikana ama zitasaidia watu wetu. Na kwa niaba ya watu wa Narok East tunapenda kushukuru Rais, tunashukuru gavana wetu na tunashukuru Bwana PS kwa kukuja
kujaribu ama kutatua lili shida. Najua kuwa na title deed ni kitu ya maana sana kwa nchi hii, na watu wetu watafaidika sana, kwa sababu ukiangalia section moja kama Nkoidienito iko na title 600, na hizi ni sections zingine mingi sana, Olengo Meyo, Losholole Punywa, Oltebesi na zingine mingi ambazo zitafaidika katika ambazo zitafanywa. Nashukuru pia kwa sababu Bwana PS ametuambia itachukua muda tu ya siku 21 kuhakikisha kwamba hii swali la ardhi la Ndulele zimekuwa solved na kila mtu atakuwa na cheti chake ya miliki ardhi. Na tunataka kuambia rais tuko pamoja, na tumeshukuru sana kwa hii ambao umetufanyia kama watu wa Narok East, na tutakukaribisha na Shangwe na Vigelegele wakati utafika. Na la mwisho kabisa ni planning, vile imesemekana ya kwamba we need to have a strategic plan for this country. Actually, agricultural land, Bwana PS, is diminishing in this country. Very soon, as a country, we will be importing food. Why? A person buy lands 1,000 acres inside a very potential agricultural area, and then they subdivide into towns. And very soon we might be importing food from Tanzania or Uganda, because we lack planning of this agricultural land, or zoning completely agricultural land such that it can't be sold. I think the policy or the law that was put, people should not divide into 5 acres, should be implemented immediately. Nataka kusema ya kwamba tumekubaliana ya kwamba siku 21 zifuatazo tutakuwa tukifanya kazi katika education sections 7. Kwa hivyo nauliza wananchi vitu viwili. Kwanza, wananchi wote wajitokeze katika hizo sehemu, waweze kuparticipate kwa hiyo kazi wakati inavyofanya. Mtu asije kusema hakujua hiyo kazi inaendelea. Na ukiitwa, tafadhali itikia mwito wa ofisa wa lands ili uweze kusikizwa na uweze kuambiwa vile ambavyo hali itakavyokwenda. Pili, nataka kusema ya kwamba wakati ambapo uamuzi umetolewa, tuwe tayari kukubali uamuzi ambayo umetolewa ili tuweze kuendelea mbele. Kwa hivyo naomba ushirikiano wa viongozi wote ili tuweze kutatua hili tatizo, na baada ya siku 21 tuwe tumemaliza hiyo kazi. Tuko na work plan, tutawatangazia mahali kila siku wale maofficers watakuwa. Kama ni kwa kanisa, kama ni kwa shule, mtaambiwa ili muweze kuja pale, muweze kusikizwa na hii kazi iweze kutatuliwa haraka iwezekanavyo. We ensure that after many years the beneficiaries of the former group Raj of Ndulele are able to benefit from their land. This process will ensure that we get over 7,000 title deeds, and the exercise is being funded by national government, by working close with the county government, and therefore it's free to wananchi. So we are hoping that in exactly 21 days, then all these issues are resolved, and we are ready to issue titles after 21 days. We have a very tight program, and I want to urge all leaders, both county level, at the also MCAs and all local leaders, Nyumba Kumi, to ensure this exercise is successful, so that this historical problem, which has we are waiting for 40 years, is actually resolved once and for all. So lastly is to urge all people to work closely with our teams. All issues that we may come across, we have lead committees that are going to work with the county government, national government, and the county commissioners team to ensure that all issues coming up are resolved, and resolved in a way people are satisfied. We have independent teams who are going to ensure that justice is done and the rights of every mwananchi in Ndulele is actually observed. Ndulele is a very special area for many people, and particularly for this county, because it neighbors Narok town. And the future growth of this town may be also towards that direction. Therefore, it's very important that the people there are able to benefit from future growth of Narok town. And the only way they can benefit is by having their own title deeds, so they can able to demand
for services from the county. They can interact with anybody, they can borrow against their titles and be able to develop and grow their areas. So mine is to really wish everybody all the best in this process. Seek peace as we do it, and land is a very sensitive issue, but I know these communities have waited for so long, and they are now more than ready to ensure that that matter that we are waiting for 40 years is resolved once and for all. I want to thank the leadership of the governor, all the political leaders, and of course our national government officials who have made sure that we have come this far and are very close to ensuring that 7,000 people benefit from their land by ensuring they have their title deed. So mine is to ensure that everybody works as a team to ensure that we deliver on the promise His Excellency has made as regards into the community. As the governor said, we are also working closely to ensure that people in Narok town and no other towns within the county also get their title deeds, so that the historical problem of absence of title deeds in urban areas, which has hampered growth of urban areas in Narok, is resolved once and for all. Now to thank the governor for his initiative to ensure that he has committed before his term comes to an end that anybody who owns a piece of land or plot in any of the major towns of Narok, irrespective of where they come from, when they get their title deeds and they get their rights. Nafasi kuwashukuru sana viongozi wa Maasai na pia vijana ambao wamekuwa hapa katika sherehe za kuwatasishwa kuwa wazee, na tunafikiria kwamba sasa mmeanza kupata hatamu za kuwa wazee na kuongoza jamii yenu. Mila na desturi zetu ni muhimu sana na zinaweza kutufaidisha zaidi. Na pia tunashukuru jamii ya Maasai kwa sababu hao ndio wamekuwa wakipeperusha bendera ya Kenya katika mambo ya utamaduni na desturi. Ya tatu, nataka kuchukua nafasi hii pia kuwakumbusha kwamba desturi hii ikiwa mzuri sana, kuna zingine ambao zimemea mizizi katika jamii yetu. Moja ile ya kuketa watoto, kuoa watoto wadogo na kukosa kupeleka watoto shuleni. Hizo lazima tukemee kama viongozi, na kama nyinyi vijana ambao mmekuwa sasa viongozi elders, tunataka mshikane na sisi na viongozi wenu na machiefs kuhakikisha kwamba watoto wote wamerudi shule kulingana na maagizo ya serikali yetu ya Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta. Pia nataka nichukue nafasi hii pia kuwashukuru kwa sababu wakati tulipeana wazee nafasi ya kuja hapa mkae katika Manyata, muliweza kutia bidii kufuata maagizo ya public health, na ndiposa hatujakuwa na visa vyote za watu kuwa wagonjwa. Lakini tunahimiza kwamba zaidi ya hapo tuendelee kuweka bidii kuhakikisha kwamba tumefuata maagizo ya kuhusu mambo ya COVID-19 kwa sababu hiyo ugonjwa iko na sisi. We are celebrating as a county and proud of our culture, and we are here with an age set of Meshuki in a camp of that is supposed to move from one age set to the other. Now, as a county, we have seen it is very important that we preserve our culture, and we are here as a Department of Culture to document every heritage that we have so that we may preserve it for future generations, so that people can appreciate the culture of the Maa. Already, when we look at the entire international setup, we find that the Maa culture has been very, very positive, and we have seen that we have people that are using our fashions, our traditions, and in Kenya, if today you move with the Maasai culture, shuka, everybody knows that you are a Kenyan. So actually, the Maa culture is a brand in itself, and we already know that it is the actual Kenyan garment that everybody is wearing. And therefore, as we come to put together our heritage, we are here, we are proud as a county, and we are here to say that we shall propagate our culture for posterity. Our children in many generations to come will be able to experience what we are already experiencing in this Manyata today, and we really appreciate that. Now, we already have set up a bill, and it is soon going to be tabled in the Narok County Assembly, a culture bill that will ensure that we protect and preserve the Narok culture so that it may be able to be used in future as a way of preserving our culture. Mwachamila ni? Na ndio rais alisema
amekubali kwamba nyinyi muendelee, sisi wa Maasai tufanye sherehe zetu za kawaida za kimila ya Kimaasai. Mwaka jana Kajiado yote ilianza na Matapato, ilianza na Puruko mpaka Kaptiei. Kwa hizo manyata zote za Kajiado ziliendelea mwaka jana, na hakuna hata moja ambaye rais wetu hakunituma ni mwakilishi. Sisi amesema kuna zile zingine ambazo sasa zimepitwa na wakati. Hakuna mila kama hiyo. Tuache. So let's be proud about our culture, and we are proud about it. The Maa culture is a very beautiful culture, but there are some cultural practices that are outdated, na hiyo lazima tuyaondoe. Tunawapongeza sana, lakini mawaidha yangu vile mumeshikana, mumekuwa kitu mmoja, tafadhali sana muendelee na hiyo umoja. Muhakikishe kwamba, manake corona is real, muhakikishe kwamba wamejiangalia, wamejitunza, wameweka barakoa, wamesafisha mikono. Na nafurahi sana na washukuru, naona mumetilia maanani hizo kanuni za Ministry of Health. Sikia mwingine anasema yeye ni mwenye Narok, kabila yake ni yeye, manake ameishi Narok, ako na shamba ilinyakuliwa, tunajua ilitoka wapi. Anasema mimi niko na shamba, kwa hivyo mimi ni moja wa Maasai wa Narok. Akasema tutaendelea kuwa na nyinyi pamoja, si nyinyi wa Maasai wa Narok, na hata mukihama muhamie Tanzania tutafuatana nini? Sisi kama kina nani? Sisi ndio tutaketi kuchagua nani atakuwa kiongozi wa kaunti wa Narok, na sisi zile jamii ndogo ya Narok. Sio Puruko. Sasa ati analeta tofauti. Mimi nasimamia, bendera yangu ni ya Maa Nation yote ya Kajiado, wote Maa Nation. Maa Nation Kajiado, Narok, Samburu, Iljamus, Laikipia, hata ndugu zetu wa Marsabit Randile ni wetu, na wengine hapo wako Naivasha na Vigelegele wote. Mimi hiyo bendera yangu inawakilisha wote. Kwa hivyo nikizungumza sioni aibu kwa sema, na kuna mtu ataniuliza unaongea kama nani? Naongea kwa niaba yao. The Maa Nation is capable of determining and choosing their own leaders. Tunataka nini? Tunataka kuheshimiwa. Sisi wa Maasai ni watu tunapenda wengine. Tumewaalika wote hapa, lakini tunataka kuheshimiwa.